एम जोरात अजून सी द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटिग्रेशन सॉल्व केलंय लास्ट लेक्चर मधलं. सो इंटिग्रेशन मध्ये जे सबस्टिट्यूशन यूज केलं होतं त्या सबस्टिट्यूशन मधला थीटा अँड डायग्राम मधला थीटा दोज आर डिफरंट. Theta used in substitution is for our simplicity only. So theta has no role in the final answer of the integration. Okay. Now the next topic is force of attraction between two long parallel wires. Obviously, these wires will be conducting wires. That is, a current is flowing in this two wires. So see, let's start. We will find out a very simple conclusion after this whole topic. As an application of the result which is obtained in a previous section, let's obtain the force of attraction between two long parallel wires, and these wire let be separated by the distance small d. Okay. So let the current in two wires be I1 and I2. So in previous section we have studied a very single wire, that is semi-infinite, infinite, very long, arbitrarily shaped, etc. त्याच्यातला जो एक simple case होता Biot-Savart's law मधला, only one case, current in a straight long wire, and the formula is for the magnetic field was mu naught I divided by 2 pi r, right? Mu naught I into r upon 2 pi was the constant and 1 upon r square हे इंटिग्रेशनचा आन्सर आलेला. सो आफ्टर सॉल्विंग तुम्हाला मॅग्नेटिक फील्ड भेटलं होतं B is equal to mu naught I upon 2 pi r. This is for a straight long wire, single wire. ठीक है. Mu naught 2 and pi are constants. I is the current flowing in this long straight wire, and r was the distance of the point from the wire, or the minimum distance of the point from the wire at which the magnetic field is to be find out. ज्या पॉइंटला फील्ड काढायचं तो पॉइंट आहे, तुमचा डिस्टन्स आहे. ठीक आहे. सेम केस we will consider for two wires now. Now we have two wires. Let's say I1 is current flowing through first wire and I2 is current flowing through second wire, and these two wires are separated by a distance small d. So this small d is the minimum distance. ठीक आहे. मॅक्सिमम डिस्टन्स किती पण असू शकतो, तुम्ही असं पण कॅल्क्युलेट करू शकता डिस्टन्स. So this is minimum or the perpendicular distance between the two wires. The magnetic field at the second wire due to current I1 in the first one according to this formula is, now see, आता फक्त एक वायर कन्सिडर करा, ही फर्स्ट. ड्यू टू दिस फर्स्ट वायर at any point on the second wire the magnetic field will be same mu naught. कुठल्या करंट मुळे फील्ड प्रोड्यूस होते इथं I1 डिवाइडेड बाय 2 pi r डिस्टन्स असतो वायर पासून पॉइंटचा. नाउ द डिस्टन्स ऑफ this wire from this point is nothing but the small d. So this magnetic field is the value at a point on the second wire due to the current flowing in the first wire. समझते हैं? That is mu naught I1 upon 2 pi d. समझते हैं? Now by the right hand rule the direction of this field is into the plane of the paper. आपण काय करत होतो, कंडक्टरला होल्ड करत होतो राईट हँड मध्ये, आणि दिस I1 ची ही डायरेक्शन आहे. देन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड विल बी असे येईल ना, डायरेक्शन ऑफ फील्ड विल बी इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, ही गोइंग लाईक दिस. So we now apply the Lorentz force, and accordingly force on wire 2 because of current I2 and magnetic field B due to current in wire 1 is given by. This is only magnetic field. या magnetic field मुळे force असणार आहे. Force will be, yes, current. This is the current. Magnetic field direction is into the plane of the paper because current ची direction ही आहे म्हणून. It is into the plane. Now next, Lorentz force आठवतोय.
काय होता लॉरेन्स फोर्स? F is equal to Q into V bar cross B bar, राईट. अजून काय फॉर्मॅट होता त्याचा? पेज नंबर 235. Magnetic force on a wire carrying a current. Equation 10.14. काय आहे magnetic force? It is current into length into magnetic field. That is I L bar cross B bar. That is the force acting on a wire carrying a current. आता हा फोर्स काय येईल मग? करंट इंटू फील्ड इंटू लेंथ. आपण स्टार्टिंगला लेंथ घेतो स्मॉल लेंथ, that is dl. So we will integrate. So the force is now करंट कुणा मधला असणार आहे? Obviously current I2. Field is due to I1, that is yes. Oh, good morning. तू काय डायरेक्ट आली तू? I'm repeating. This force is on wire 2 due to field created by the current in wire 1, and direction of force is towards wire 1. Direction of force कुठे असतो? ज्या करंटनी फील्ड प्रोड्यूस केलेला आहे तिथे. ओके. Now next, for infinitely long wires, these force will be infinite. Obviously प्रत्येक पॉइंटला कॅल्क्युलेट होईल. So force per unit length of the wire will be, force per unit length means, so see, this is for the finite wire. For infinite it will be obviously infinite. So we will calculate the force per unit length, that is F dash, that is F divided by the length, means या length ने divide के. Now the force is mu naught into I1 I2 divided by 2 pi d. Usually we will consider force per unit length because आपल्याला length बद्दल काही माहिती नसेल तर. This is your equation 10.42. Mu naught upon 2 pi I1 I2 divided by d. If the currents, this much is about the force. Opposite काढायचं गेलं तर for this one, force on wire 1 will be. So force on wire 1 साठी field will be produced here due to the current in the wire 2. Field will be mu naught I2 divided by 2 pi d. Then the force will be I1 into mu naught into I2 divided by 2 pi d. Force per unit length will be same, mu naught I1 I2 divided by 2 pi d. ठीक है? Only the direction will be towards wire 2. So this is the force. Now the direction of these forces also depend on the direction of the current. Means
वायरच्या करंटचे डायरेक्शन काय आहे याच्यावरती पण डिपेंड. सो यू हॅव गिवन अ केस इफ द करंट्स I1 अँड I2. मला आता हे सांगा, I1 अँड I2 पॅरलल आहेत, परपेंडिक्युलर आहेत, अँटी पॅरलल आहेत, काय पॅरलल आहेत. They are obviously parallel but also in the same direction. So angle between them is 0. Now if current I1 and I2 are anti-parallel, means I1 असा आहे आणि I2 असा. Even though they are parallel, angle between them is 180. So if it is anti-parallel, force will be repulsive. Here the force is attractive. Both conductors are attracting each other. जर anti-parallel असेल तर I2 will be in this direction. ठीक है? First वाला force same असणार आहे towards, second वाला force away. So it will be a repulsive force. Now let's consider a section of length L of wire second. So force on this section due to current in wire 1, जे मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं. So this is force on wire 1 due to 2, that is mu naught upon 2 pi I1 I2 upon 2 pi d. At the same time, force on 2 due to 1 is mu naught upon 2 pi I1 I2 divided by 2 pi d. Nothing but the same. Okay. Into L because this is not force per unit length. This is your force per unit length. F dash I am writing here notation. Now we will denote this force as F21. F21 खूपदा येणार आहे तुम्हाला हे notations खाली. ठीक आहे. So F21 is always force on wire 2 due to current in wire 1. And F12 stands for force on wire 1 due to current in the wire 2. Okay. So लिहिलेलं तिथं will denote the force by F21, that is force on a section of length L of wire 2 due to the current in wire 1, and also vice versa, force on a section of same length L of wire 1 will experience a force due to current in wire 2 which is same but in opposite manner. What is opposite here? Only the direction is opposite. Magnitude दोघांचं same. F12 ची direction कशी होती? Force on 1 due to 2 downward. F21 is upward. So in vectorial approach, you will give a negative sign over there. Okay. So force per unit length पर लिहिलेला आहे mu naught upon 2 pi I1 I2 upon d. Equation 10.46 is the important one. Force per unit length is mu naught upon 2 pi I1 into I2 divided by d. This formula is much important for the numericals. फक्त व्यवस्थित ऑब्झर्व करायचा whether you have to find out the force per unit length or simply force between two wires. जेव्हा जेव्हा तुम्हाला डायग्राम बेस्ड दोन वायर्स दिसतील ज्याच्यामध्ये करंट फ्लो होतोय तिथं हाच येतो. ठीक आहे. आणि खाली एक कन्क्लुजन आहे. We can summarize these results as parallel currents attract and anti-parallel currents repel. Likewise the charges. तिथे काय होतं? Unlike charges attract, like charges repel. इथं parallel currents attract. ही डायग्राम नाही विसरणार. And anti-parallel currents will repel. This is the conclusion. आणि हे as it is directly MCQ मध्ये टाकतात. तुम्ही जर CET चे पेपर्स बघत असाल कसं आहे ऑल MCQs सगळीकडे तुम्हाला न्यूमरिकल्स नाही दिसणार फक्त. Means if there are 50 questions, you can find out 4 to 5 questions are totally theoretical. But totally theoretical मध्ये एक दोन असे स्टेटमेंट्स असतात आणि एक दोन असे असतात. Which of the following is not true according to suppose Gauss law? ठीक आहे. आणि मग काहीतरी देतील तुम्हाला स्टेटमेंट्स. So which of the following is true is okay. Even if you know the single condition, you can write the answer. Which of the following is not true साठी चार पैकी कुठले तीन ट्रू आहेत हे तुम्हाला कंपल्सरी माहिती पाहिजे. म्हणून थिअरी क्लिअर पाहिजे. सो असं काही नाहीये की CET is only numerical study or competitive is only numerical study. They can ask you which of the following is not. तो not अट्रॅक्ट झाला पाहिजे आपल्याला. तो not दिसला नाही तर आपण काय करतो? पहिला तर असतोच ट्रू. तीन तीन ट्रू आहेत ना चार पैकी. You'll mark the first 12 and lose the marks. असं नाही झालं पाहिजे. क्लिअर आहे? काही डाऊट आहे? So now next, magnetic field produced by a current in circular arc of a wire. Means if
Yes. Okay, see, the next topic is magnetic field. We have to find out when your wire is bent into a circle or circular part. That is nothing but the arc. माझं consider करा हीच wire अशी bend केलेली आहे to form a single arc. आणि arc वरून we will find out for the whole circle also. Okay. So after considering straight parallel wires, let's obtain the same magnetic field at a point produced by a current in a circular arc of a wire. You have given a quite simple diagram 10.18. So this is your circular arc. Suppose इथं काढायचं आपल्याला field. Let's join these two ends. This is the direction of current. Okay. AB is your wire. Now this diagram depicts a circular arc of wire, let's say AB, carrying a current I. We can first obtain the magnetic field produced by one current length element of arc, and then we will integrate over the whole arc length. ठीक आहे, फक्त याच्यासाठी काढूया this much DL आणि मग आर्क लेंथ इतकं इंटिग्रेट करायचं. आर्क लेंथचा फॉर्म्युला माहितीये, लागणार नाहीये तसं, बघू लागतोय का. आता आर्क लेंथच्या टॉपिक मध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट रोल कुणाचा असेल रे, त्या अँगलचा. थीटा इंट्रोड्यूस होतो इथे. आतापर्यंत कुठेही फॉर्म्युला मध्ये तुम्हाला थीटा दिसला नसेल. The circular arc AB subtends an angle theta at the center O of the circle of which the arc is a part, and let's consider R is the radius. So here the angle is theta and this is your R, that is radius of the circle. The magnetic field produced at center O is, magnetic field's basic formula काय? Field is mu naught upon 4 pi I dl bar cross r bar upon r cube. का हा घेतला? बिकॉज इथे थीटा येतो ना, क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व्ह केल्यानंतर. सॉल्व्ह करायचं, मग करायचा, तुम्ही म्हणत असाल तरच करू. म्यू नॉट अपॉन 4 पाय I dl साइन थिटा अपॉन r स्क्वेअर. माहितीये ना ही रिअरेंजमेंट. What is this theta? Angle traced at one point. Theta is the angle between L and R. This is L. DL consider करते. This is R. Angle is 90 degree. Sin 90 is 1. मग मी डायरेक्ट स्टेप लिहू. So it will be mu naught upon 4 pi I dl divided by R square. काय डाऊट आहे इथपर्यंत? शुअर? कुणाला इंटिग्रेट करावं लागेल? डीएल स्मॉल लेंथ एलिमेंट आहे. आर इंटिग्रेट नाही होता, कॉन्स्टंट बाहेर जातो. So see, the equation, this one, gives the magnitude of field and direction of the field is again given by the right hand thumb rule. So aligning the thumb in the direction of current, field direction is indicated by the curled fingers. So direction of each of the dB is again into the plane of the paper. Simply लक्षात ठेवा, right side ला current flow होतो तेव्हा into the plane of the paper. Right hand thumb. Now the total integration, this is only dB because there is dl. Now this b will be integration of dB. Yes. तुला डायरेक्शन मध्ये डाऊट आहे. गुड. असा येणार असं म्हणायचं तू. करंट आपण बघत होतो ना ते आय डी एल, कशी डायरेक्शन देतो डीएल टू आर. आता तो आडवाय, त्याला असा उभा कर, स्ट्रेट लाईन. कालच बघत होतो ना आपण परवा, करंट इन अ स्ट्रेट वायर. असा करंट आहे. हो बरोबर, कळालं मला. तिला
तसं तर मग दोन्ही येतील. दिस ही डायरेक्शन आहे करंटची. दिस ठीक आहे. इथे काहीतरी आर आहे. डीएल बार टू आर बार असं होतंय रोटेट. कुठे जातोय आतमध्ये, त्याला आडवा केला. डीएल बार टू आर बार. जस्ट अ मिनिट. डायरेक्शन क्लिअर आहे आता. नाउ नेक्स्ट द टोटल मॅग्नेटिक फील्ड कसं फाइंड आउट करणार? बाय इंटिग्रेटिंग दिस म्यू नॉट अपॉन 4 पाय I dl upon r square, that is mu naught I upon 4 pi r square integration of dl, right? आता dl कसा काढणार? याच्यावरून dl काढायचा. if this is my theta, this is the theta. जर तुम्ही त्याला स्प्लिट केला तर मग ट्रिग्नोमेट्री अप्लाय करू शकतो. कसं अप्लाय करणार? साइन का कॉस का टॅन का कोसेक सेक की कॉट. काय काय माहिती तुला? दिस इज द थीटा, दिस इज ऑपोजिट साइड and you don't know the hypotenuse here. Then tan, see sin घे tan घे, doesn't matter because we are considering theta very very small. So for very small theta you can approximate sin theta is equal to theta करतो ना आपण, and tan theta is also equal to theta. So dl will be directly mu naught I upon 4 pi r square integration r d theta. कळालं का घेतलं? dl is this much only. So याला जर केलं तर this amount of theta is very very small. So sin theta घ्या, tan theta घ्या, opposite घ्या, cos घ्या, काय पण घ्या. For very small theta you can approximate as d theta directly. Okay. So r परत बाहेर येईल आणि d theta चे इंटिग्रेशन theta. So mu naught I upon 4 pi r into theta. So this is your equation number 10.48. ठीक आहे. इंटिग्रेट केल्यानंतर दिस इज द टोटल लेंथ. लेंथ सच काही फरक नाही पडत. म्यू नॉट कॉन्स्टंट, I कॉन्स्टंट, 4 कॉन्स्टंट, पाय कॉन्स्टंट, R कॉन्स्टंट, थीटा कॅन व्हॅरी. सो डिपेंडिंग अपॉन द थीटा युअर व्हॅल्यू विल चेंज. ओके. पूर्ण वायर साठी एकदा कॅल्क्युलेट करायचा जो आपल्याकडे ऑलरेडी आहे. सो इफ दिस आर्क I am bending a straight wire into this arc, then the magnetic field at any point will be this. जिथं त्या पॉइंटचं डिस्टन्स असेल r. सपोज मी हे पूर्ण सर्कल मध्ये बेंड केलं. सो द थीटा ट्रेस्ड ऍट द सेंटर विल बी पायच्या टर्म्स मध्ये 2 पाय. श्योर. सो फॉर ए होल सर्कल दिस फील्ड विल बी mu naught I upon 4 pi r into 2 pi. Pi will get cancelled. 2 2s are 4. This will be
म्यू नॉट आय अपॉन 2r. ठीक आहे, थीटा तुमचं पूर्ण झालं. म्यू नॉट आय अपॉन 2r. आपल्याकडे एक आन्सर आलं होतं का? चेक करा बरं. ड्यू टू द होल सर्कल. सर्कलचं केलं तर सॉल्व नाही केलं ना अजून. हा, सेम रिझल्ट आपल्याला पुढे एकदा भेटेल. राहू द्या. सो इफ यू आर गोइंग टू बेंड एनी वायर इनटू द होल सर्कल, इथं फक्त थीटा सबस्टिट्यूट करायचं. इट इज म्यू नॉट आय डिवायडेड बाय 2r. लिहून घेता शॉर्ट मध्ये, म्हणजे नंतर लोड कमी. नंतर लिहिणार, ठीक आहे, राहू दे. सो मॅग्नेटिक फील्ड ऍट द सेंटर ऑफ अ फुल सर्कल ऑफ वायर कॅरिंग करंट I इज गिवन बाय दॅट इक्वेशन. क्लिअर टॉपिक? काही डाऊट? नक्की. पेज नंबर 243 वरती एक डायग्राम आहे. ऍक्च्युअली इट इज सॉल्व्ड एक्झाम्पल 10.5 आणि खूपदा दिसले सीईटी मध्ये, यांच्या बुक मध्ये पण एनसीईआरटी मध्ये. डायग्राम बघायची, मी रीड करून दाखवते. वायर हॅज 2 स्ट्रेट सेक्शन अँड 1 आर्क ॲज शोन इन द डायग्राम. ओके, दिसले? फर्स्ट इज स्ट्रेट, सेकंड इज आर्क, थर्ड इज स्ट्रेट. दॅट आर्क इज ऍक्च्युअली अ सेमी सर्कल. होता ना मानसी? बघितलेला का क्वेश्चन? इवन एक्झामला आला होता. आणि तुम्हाला एक्सरसाइज मध्ये पण आहे बहुतेक, असा खूप ठिकाणी पाहिलं. येस, एक्सरसाइज मध्ये. Determine the direction and magnitude of field produced at the center of O of the semicircle by the all 3 sections individually and also the total. थोडा विचार करा बरं. O पॉइंटला ठीक आहे. These are the 3 sections. Current is constant over. So for this one, first section, second section, third section. Clear? For this straight wire, field at O will be, field कशावरती डिपेंड आहे इथे लिहिलं. डिस्टन्स कसं? परपेंडिक्युलर. याच्यापासून हा परपेंडिक्युलर आहे का? नाही, त्याच लाईन मध्ये आहे ना. सो मॅग्नेटिक फील्ड ऍट O ड्यू टू दिस स्ट्रेट सेक्शन इज 0. थीटा इज I आणि DL मधला. हियर ऑल्सो 0. सो द टोटल फील्ड विल ओनली ड्यू टू द सेमी सर्कल. इथं फुल सर्कलला 2 पाय टाकलेला, सेमी सर्कलला काय टाकणार? पाय. मग इथं 2 राहील, सॉरी इथं 4 तसाच राहील. आन्सर काय येईल? म्यू नॉट I अपॉन 4r. That is your answer. If you have given the radius. मी काय इतकं शॉर्ट मध्ये सांगितलं बिकॉज तुम्हाला एमसीक्यू और ह्या टाइप मध्येच येतं. बाकी तुम्हाला लिहिता येईल, बिकॉज थीटा इज द अँगल बिटवीन करंट अँड द लेंथ एलिमेंट. लेंथ एलिमेंट विल बी, distance will be parallel, not perpendicular. So sin 0 is 0 for the first and third section. For the second one, you have to elaborate the whole answer for the semicircle only. आधी हा फॉर्म्युला लिहायचा. And for semicircle, this theta is pi, that is 90 degree. So just substitute theta is equal to pi, pi will get cancelled, and the magnetic field will be mu naught I upon 4r. मला असं वाटतंय हे असं 2-3दा बघून इथं स्टोर करून ठेवा, खूप फ्रिक्वेंटली दिसेल. लगेच बघू एक्सरसाइज मध्ये. पेज नंबर 248. सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड. आणि ऑप्शन्स आर सो कन्फ्युजिंग हियर. पेज नंबर 248, MCQ first. Just look at the answers. ऑप्शन्स कसे? हो, आर स्क्वेअरचा तर काहीच रोल नाही. अँड सो फोर्थ सी दिलाय, डी येतो बाबा. Now the next again quite important topic is
axial magnetic field produced by a current in a circular loop. आधी तर ही डायग्राम समजून घ्या काय. If this is your conductor किंवा वायर आहे ज्याला सर्कल मध्ये बेंड केलेलं, this will form a magnetic field over there. ठीक आहे. याचा ऍक्सिस कुठे असतो? This is the axis. या ऍक्सिस वरच्या कुठल्या तरी पॉइंट वरती या पूर्ण सर्क्युलर लूप मुळे आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा फील्ड. टॉपिक समजला? आता डायग्राम बघा. सो ती स्टँडिंग डायग्राम आहे. खाली ठेवलेला आहे सर्क्युलर लूप. There is axis passing through the center and axial point is P. That is on Z axis. And circular loop is in the XY plane. Okay. So see, here we shall obtain the field due to current in circular loop at different points along its axis, and we are considering the current is steady. ठीक आहे. या सर्क्युलर लूपची रेडियस आहे कॅपिटल R and distance of point P from the center of the circle is Z. का Z consider केला? Because it is on Z axis. So Z चा coordinate will be the distance of that point from the center. So this diagram is showing you a circular loop at the bottom of a wire carrying a current I. आता डायग्राम मध्ये स्मॉल I आहे, एक्सप्लेनेशन मध्ये कॅपिटल आहे. Don't get confused. It is simply I. The loop itself is in XY plane with its center at the origin here, that is O. The radius of the loop carrying a steady current I is capital I. Current is I. We need to calculate the magnetic field at a point P, and the point is on Z axis, that is vertical, at a distance R bar from the element. Yes. Yes, yes. Radius of the loop carrying a steady current I is R. Okay. We are interesting to calculate RV. That is hidden. To calculate the magnetic field at this point, which is axial point, that is on the Z axis, totally vertical, and its distance from center pasun distance is Z, and distance of point P from any length element is R bar, and this length element is DL bar. आता ते मी दाखवायचा प्रयत्न करते. सर्क्युलर लूप आहे. दिस इज द ऍक्सिस. हा माझा Z पॉइंट आहे. इथून दिस इज द लेंथ एलिमेंट. कळतंय का? इट इज काइंड ऑफ अ हायपोटेन्यूस. जर तुम्ही राईट अँगल ट्रायंगल काढायचा प्रयत्न केला तर द बेस इज रेडियस, द हाइट इज Z and hypotenuse is R bar. क्लियर आहे? त्यांनी दाखवलाय y ऍक्सिस वरती दाखवलाय. Now using Biot-Savart's law, magnitude of magnetic field dB is given by. Due to this current element, magnetic field at point P is given by Biot-Savart's law. That is dB bar is equal to mu naught upon 4 pi. पुढे I dl bar cross R bar divided by R cube. Magnitude नाही, magnitude म्हणतात आणि परत वेक्टर अप्रोच. ठीक आहे. dl bar cross R bar divided by R cube. Now from the diagram, दिसत नसेल तरी तो राईट अँगल ट्रायंगल आहे. कसा मी तुम्हाला आत्ताच दाखवला. सेंटरला तो राईट अँगल बनतो. सो फ्रॉम दिस R square is equal to capital R square plus Z square. This is Z. So from this diagram, hypotenuse square is equal to base square plus height square. काय डाऊट आहे ना इथं?
any element dl will always be perpendicular to the vector. तुम्ही कुठला पण dl घ्या, it will be perpendicular. ठीक आहे. So element dl is in xy plane and r bar is in yz plane. So you have dl bar cross r bar. dl आणि r कुठे दिसतोय dl? This is your dl, समजा base and r is vertical. Angle between these two is 90 degree. Cross product ला काय लिहितो? sin theta. Sin 90 is 1. So this whole is simply dl into r. Yes. हा. हे बघ, त्यांनी theoretically दिलेलं सांगते, मग एक्सप्लेन करते. Element dl is in xy plane and r is in yz plane. याची रेडियस खूप मोठी नाहीये, सो इट विल नॉट बी लाइक दिस. ठीक है, axial point. ठीक है, almost equal to 90 degree. Obviously it is not exactly 90 degree, but the explanation given by them is dl is in xy plane and r is in yz plane. Y is this one na, x तुमचा असा आणि y असा. So it is in yz plane, so both are perpendicular. म्हणून त्याचा मधला अँगल काय येईल? 90 degree. Sin 90 is 1. सॉल्व करूया याला. mu naught upon 4 pi I into dl into r upon r cube, that is mu naught upon 4 pi I dl divided by r square. काही डाऊट इथपर्यंत? रणवीर दिसतंय ना तुला तिथं? This is your equation 10.51. Now this r square मी त्या डायग्राम मध्ये लिहिलेल्या दोन तीन गोष्टी. R square is simply mu naught upon 4 pi I dl in bracket r square plus z square. Small r square is capital R square plus z square. ठीक आहे. So इथे आपण एक अँगल कन्सिडर करूया थीटा. ठीक आहे, त्यांनी तो डायग्राम मध्ये अपोजिट अँगल मॅनर मध्ये घेतलेला आहे. दिस दिस दिस. ठीक आहे, तो इट इज मेकिंग अँगल थीटा विथ द z axis, that vector. Vector db bar. So theta is angle between magnetic field and normal to the point P. That is your theta. So from this theta, this horizontal is कुठला distance आहे horizontal? db ला split करू शकतो. db perpendicular, db parallel. Split केलेले दोन vector. So direction of db is perpendicular to plane formed by dl and r, obviously. Its component dbz and the component perpendicular to z axis is db perpendicular. जो magnetic field चा along z axis आहे, that is your perpendicular component of magnetic field. Magnetic field vector आहे. Magnetic field is a vector. त्याचा एक perpendicular component, एक parallel component. ठीक. Now db perpendicular when summed over yield 0 as they cancel out due to symmetry. ते नाही बघायचं आपल्याला, डायरेक्ट बघा. Cos theta is equal to capital R upon small r. कसा आला कळाला? This. ठीक आहे, cos theta is adjacent upon hypotenuse. ठीक आहे, तो थीटा त्यांनी इथं लावला. Cos theta adjacent is adjacent. Which one? No, if this is theta, this is dl, dl and r. Theta is dl and r. Now tell. Cos theta is equal to adjacent is this capital R divided by hypotenuse is small r. So cos theta is equal to r upon r, that is r divided by small r is in square root r square plus z square. Okay, substitutions.
तो सबस्टिट्यूट इथं करायचा इक्वेशन मध्ये. So BZ, that is perpendicular component, is mu naught upon 4 pi this into I into integration of dl upon rz r square plus z square into cos of theta. Why? Because field दोन कॉम्पोनेंट मध्ये रिझॉल्व करतो, एक परपेंडिक्युलर एक पॅरलल, त्याचा मधला फक्त वन इज इफेक्टिव्ह, दॅट इज अलॉंग द झेड ऍक्सिस. बिकॉज आपल्याला झेड ऍक्सिस वरच्या पॉइंट वरती फील्ड काढायचं आहे म्हणून. येस, डायग्राम मध्ये 10.19 मध्ये बघ, डीबीझेड डीबीझेड, ठीक आहे, फक्त तोच इंटिग्रेट करणार आहे. बिकॉज वी हॅव टू कॉम्पोनेंट्स, वन इज ओनली इफेक्टिव्ह, हॉरिझॉन्टल येणारच नाहीये ना, बिकॉज तो एक्स वाय प्लेन मध्ये आणि बघ हा वाला, this will not be effective because the current is also in xy plane and this direction of this magnetic field is also horizontal, so this much is only effective. Mag bz, yes, dbz is magnetic field component along z axis, parallel to z axis, and this perpendicular to z axis. Because हा db होता ना, त्याला स्प्लिट केला parallel perpendicular, म्हणून तो थीटा घेतला. So therefore bz is integration of this, that is integration of mu naught upon 4 pi I dl upon r square plus z square into cos of theta, that is integration 4 pi I dl. Cos theta is r upon root of r square plus z square, that is r square plus z square raised to 1 by 2, and this is raised to 1, it will be raised to 3 by 2, yeah, raised to 1 by 2, हा येईल ना डिनॉमिनेटर ला, plus 1, it is raised to 3 by 2. that is your equation 10.53. अजून इंटिग्रेट करायचं राहील. येस, कुठून आला कळालं. नाउ जे कॉन्स्टंट आहे ते बाहेर घ्यायचं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाय, व्हॉट एल्स इज कॉन्स्टंट, I r r square plus z square raised to 3 by 2, and there is only integration of dl. Now see, dl कुठे आहे, इतका very small length element in the horizontal circular loop, त्याला इंटिग्रेट करायचं म्हणजे पूर्ण लेंथ घ्यायची आहे. So circle ची पूर्ण length is nothing but the circumference. Circumference of circle चा formula रणवीर 2 pi r, so it will be mu naught upon 4 pi I r r square plus z square raised to 3 by 2 into 2 pi r, right? Yes, this is your horizontal circular loop, ठीक है, in which the current is flowing. We have considered only a very small length, एवढा silver वाला part, dl, ठीक है. Last we have to integrate this length because we have found out the magnetic field at point P due to this much length only. So for the whole length, the effective field will be integration of dl. Integration of dl means dl, dl, dl. It will be a continuous summation throughout the whole circumference of the circle. That is, integration of dl is the circumference of the circle, which is 2 pi r. Now this pi will get cancel. Next, 2 2's are 4. It is mu naught upon 2 pi I r, yes, r square plus z square raised to 3 by 2. ठीक है, this is the magnitude of magnetic field due to current I in horizontal असेल, vertical असेल, doesn't matter, circular loop whose radius is r, and this magnetic field is at the point it's situated on the axis of the loop. So it can also be like circular loop है, and this horizontal is your axis. या axis वरती कुठल्याही पॉइंट वरती तुमचं फील्ड हे असतं. कशावरती डिपेंड आहे बघा बरं, कॉन्स्टंट, this constant I current flowing in circle, r काय कोणाची, सर्कलची. You can get confused between radius of circle and distance of point. R radius, z is distance of point
फ्रॉम कुठून आहे झेड डिस्टन्स बघा बरं सर, सेंटर पासून. इवन दो द सेंटर डिस्टन्स इज नॉट गिवन, यू कॅन इझिली फाइंड आउट युझिंग दिस फॉर्म्युला, हायपोटेन्यूज वाला फॉर्म्युला. ठीक आहे, बोर्ड वाले जर असं करणार नाही, पण तरी पण इन केस. So remember the distance of point should be from the center and not from the arc of the center. That is your z square raised to 3 by 2. So this is your axial magnetic field due to a current carrying circular loop. Any doubt? खूप फास्ट चालू आहे का? नाही ना? हो. तीन पॉइंट्स कव्हर झाले नाहीत. जेवढं झाले ते लगेच रीड करायचं आणि नोट्स काढायचे. येस, डाऊट्स आहेत म्हणूनच स्टॉप केलं.